Just to give a chance to those who are coming to just show up on time. I've moved to Estonia where it's cold and my voice has given way. We were in Toronto last week and it was the same thing for us. The air is so dry. Yes, they are so dry. I bought actually little oil drops for the nasal cavities because Hayden's nose is bleeding. Vishen's voice is similar to mine. Uh, Never mind, it's okay. Happens. I think a little bit of a rough voice like that it kind of works on women. It's nice, it's not so good for men, I don't think. Okay, now we'll start. It's an odd platform, so we'll see how it works. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы тут поговорили с Эриком немножко на английском, потому что мы официально начинаем прямо вот сейчас. У меня в Эстонии сейчас 4, в Малайзии я смотрю по моему компьютеру 10 вечера. У нас есть люди из Малайзии, из Эстонии, кто на связи, тоже убедится, что все в порядке. И Эрик вещает из Америки, я так понимаю, но я сейчас у него переспрашиваю. So, Eric, you're calling in from US, I believe, right? I'm not. I'm in the Dominican Republic. Oh, Dominican. Okay. So what time is it there? It is 10 o'clock in the morning. 10 o'clock in the morning. Awesome. Эрик на связи из Warm and sunny. Эрик на связи из Доминиканской Республики, там 10 часов утра. Все, кто на связи, я вижу ваши добрый вечер, здравствуйте, у кому как, у некоторых доброе утро. Вы можете написать тоже, откуда вы, и я буду некоторые вещи передавать Эрику, что успею, потому что фокус на разговоре. So, Eric, there is actually a chat, and there are a lot of greetings. I see all the good evening, good morning. I've done a little translation. And I've asked people to say where they are calling in from. So there is Moscow, Novosibirsk, Almaty, which is in Kazakhstan, Moscow again. So yeah, people are. This is a truly Sarov, which is near Nizhny Novgorod, Rostov, Moscow, near Moscow. Yeah, so, and I know there are people in Malaysia also online, so we truly are having a very global call right now. Эрику немножко зачитала, откуда у нас здесь слушатели, участники, и учитывая, что мы действительно со всего мира, то такой интересный созвон у нас получается. И сейчас я Эрику расскажу, те, кто понимает английский, будут знать вдвойне слушать, те, кто не понимает, я буду дублировать на русский язык. Таиланд. И у нас, кстати, тоже Академия Mind Valley Russian, это Кристина Кали из Эстонии, она будет отвечать на ваш вопрос, и я буду заглядывать в комментарии совсем немножко, потому что мне надо сфокусироваться на разговоре с Эриком. So, Eric, I had just explained that we have a moderator, Christina, who is going to be answering some technical questions. I will not be looking much into the comments. I'll be mostly focusing on the conversation with you. And we have exactly 1 hour. We have to be respectful of the time, so we'll try to fit it within 1 hour. But we actually have a very small agenda. First of all, this is our first group of wildfitters in Russian, and today is their last day. So we thought it's significant and we should do a graduation. Also here in Estonia, we're about to celebrate Christmas, so it seems like a very good time to do graduation. Although maybe we should discuss what's next. What's next? Yeah, well, considering that next is Christmas, but of course, for a lot of people who are calling in from Russia, their Christmas is in January, so they have some time to get back to not being on the program, but just living their lives. So I guess we'll discuss what's next. That will be like the biggest question. And then there are a few announcements. And I know that my team has sent me 5 questions to ask you. And maybe some more questions will come from here. This is a note to Christina, who is also listening in. If there is anything very urgent, you can call me. My phone is right here. So because I might not be always noticing the comments. Sorry, I lost the voice a little bit. I've had my birthday for 2 days, so a lot of conversations. I saw the pictures. I was jealous I wasn't there. I heard it was fun. It was fun. It was a lot of conversations, a lot of late night staying up. So yeah.
I guess I need some sleep as well as some tea. Дорогие друзья, я сейчас объяснила Эрику, что у нас на самом деле только 1 час. Мы должны уважать время всех участников. И основная идея сегодняшнего созвона — это то, что целая группа русскоговорящих людей прошли тренинг, ну, даже не тренинг, а квест wildfit. Сегодня последний день. У меня немножко с голосом плохо, потому что у меня 2 дня подряд был мой день рождения с разными группами здесь в Эстонии, поэтому я спала мало, говорила много, и вот голос чуть-чуть потеряла. Но я надеюсь, что вы меня простите за это. И, конечно же, сегодняшняя тема разговора — это то, что wildfit заканчивается, начинаются праздники. Кто в Европе, у нас начинается Рождество уже в эти выходные. Те, кто из России, у вас Рождество будет в январе. Но что же дальше? Какова же жизнь после wildfit? Плюс у меня есть 5 вопросов, которые нужно зачитать. Eric, I have to let you talk for a while. What would you like me to see? You're going to have to translate it anyway, though. Just a second. Let me take off the voice for a second. Absolutely. I was talking all day, all right. I guess it's just good luck. У меня It's all good. весь день был нормальный голос, и вот сейчас, когда надо созвониться, я чувствую, что он мне не дает нормально функционировать, но я постараюсь. So, Eric, I think I will start with the questions. That will give me a chance to maybe brief a little bit. Some people are wishing me happy birthday. Yeah, it was fun, really fun. So let me find the questions so we can start with them. Here they are. So the first question. It's a little bit interesting question. I guess it's relevant. And maybe not everybody will relate to it, but here's the question. Is wildfit suitable equally for everyone, including people who practice self-heating before the program? During the program, that person who asks the question didn't manage to lose weight and even gained some because of eating fruits and pumpkin. Sorry, guys. I really don't know how I'm going to do that. Am I still visible? Because yeah. If you have if you have the questions in English, maybe you can send them to me, and I can read them, and then all you have to handle is the translation and save your voice a bit. Wow, now I lost you completely. So guys, apparently now I'm running the whole webinar by myself. Okay, well, how about this, guys? If any of you do speak English, I know we have some people from around the world in different places. Put questions in the chat area in English, and I'll try and do them. I mean, you can put them in Russian, and I'll do my best, but I won't answer in Russian. In the meantime, maybe what I can help you with a little bit is that, especially for those of you who are completing the program right now, you know, that you're graduating right now. The first thing I have to say is very much congratulations. You know, it's a big thing to take control of your health and to take responsibility for your own care. And so I'm really proud of you for doing that. What's really important at this point, and very often people do the program and then they're worried that the program was near Christmas or Easter or something like that. And you know, with holidays and all that kind of stuff, their question is, well, what do I do now? You know, people are, you know, eating sugar and pies and cakes and all this kind of stuff, and how can I handle that? And I think one of the things that's really important to recognize is that we always think about that first 2 weeks of the program where we talk about the internal dialogue, you know, the way you talk to yourself about food and the way the way that you feel before you're eating the food. And if you keep those lessons from the first few weeks, then it is a lot easier when you show up somewhere and people are offering you, let's say, bad food or non-food items. Then it's really a whole lot easier to deal with that when you remember to pay attention to the moment. A lot of food decisions that people make are unconscious.
You know, they don't think about it. They just, somebody hands them some food and they just go, oh, well, this one time, or it's a holiday, or it's a special occasion, or something like that. And what we want to do is hold on to our consciousness. We want to hold on to our presence and really pay attention to what's happening inside our mind. Because if we can do that really effectively, it gives us way more control over the way we think. So, and what also is really important to pay attention to is this, is that wildfit is not about huge restriction or making your life difficult. It's about giving you freedom. And sometimes in order to keep your freedom, you have to fight. Sometimes. And we have to remember that the companies that make food, the companies that sell food, the companies that market food, they're more interested in your money than they are in your health. And so that means that they're constantly going to be doing marketing and campaigns and manipulations to try to get us to eat things that are profitable, not necessarily healthy. And so when we realize that that's happening, well, one of the ways they do it is by basically creating rules that make it okay for you to just eat something this one special time. They, you know, make these rules. Oh, this one special. Sometimes we have rules like, oh, well, it's my birthday, so I can eat whatever I want, or it's a holiday, so I can eat all this. Not only can I, but I should. You know what's fascinating is if you try to say Eric? no. Yes, are you there? I'm back online. I had to actually reconnect for a different system because something No happened. problem. I did my best of course, I didn't try Russian. But I could hear most of it, but I won't be able to translate. Друзья, простите, пожалуйста, что меня выбило из связи. Я тут пыталась найти вопросы, и в результате случайно для нас это совершенно новая платформа. Мы впервые через нее встречаемся, поэтому меня немножко разъединило. Eric, I'm sorry I didn't hear the whole thing and I won't be able to translate. So whoever understood English is good. Can you give me the gist of what you were just saying? Because you were answering the question, what's next, right? I didn't really get to the question. I was talking about something else. So if you can, what I was suggesting to you is if maybe you can have somebody on your team send me the questions, then you don't have to read them and only have to translate it. Maybe it's easier for your voice. Окей. Эрик предложил, чтобы мы отправили ему вопросы на английском, там 5 вопросов, и он сможет их тогда зачитывать, и я смогу просто сфокусироваться на переводе. Кристина или Люба, пожалуйста, отправьте Эрику вопрос, а мы сейчас будем отвечать на первый вопрос. So, Christina or Luba is going to send you the questions right now, but first question, which I just read out, can we get back to that? So does wildfit fit everyone? And what would you say to people who actually were eating healthy before and within the program gained weight? This question came from Елена Artemyeva, and I'll just translate it into Russian before you answer. So there's a couple of things. Just a second, Eric, let me just translate first. И первый вопрос пришел от Елены, которая спрашивает, подходит ли программа всем одинаково, в том числе и людям, которые до программы вели здоровый образ жизни и питались сбалансированно. Елена в ходе программы не похудела, размер не уменьшился у нее, и она даже немного поправилась из-за фруктов и тыквы. So I've translated, and now the floor to you. Sure. So the short answer is that yes, the wildfit challenge is appropriate to everybody or anybody. Now everybody will end up creating their own life after the challenge, and there may be some differences. But even people who come, like it's funny that you talk about like, well, what if somebody didn't lose weight when they're on the program? wildfit isn't really a weight loss program. It's very good at weight loss, but what it's really about is changing our relationship with food and educating us even more about nutrition. So very okay, often... let me translate this bit, because otherwise I won't be able to catch up. Yeah. И Эрик говорит, что на самом деле короткий ответ на этот вопрос, да, программа wildfit подходит для всех. Но что интересно, потому что вопрос прозвучал, что женщина не похудела, wildfit это не про похудение, на самом деле не про потерю веса, а это про создание совершенно новых здоровых отношений между вами и едой. И у каждого человека эти отношения будут в результате этой программы совершенно свои. Yes. And so while wildfit is not about weight loss, it
it happens to be very good at weight loss because it's helping people change the relationship with food. И несмотря на то, что wildfit не про потерю веса, но он очень часто помогает людям терять вес, потому что это программа про ваши новые взаимоотношения с едой. Yes. And so many people do the program who were very healthy before they came to the program. They just wanted to improve things even more. И многие люди, которые делают программу, если они были очень здоровыми до программы, они просто фокусируются на те вещи в своем здоровье, которые они хотят еще лучше исправить. Yes. Many of our clients are athletes that are looking for improved sports performance or more strength or better endurance and that sort of thing. Многие наши ученики спортсмены мирового уровня, и когда они проходят эту программу, они хотят улучшить свои спортивные показатели, например, больше выносливости, значительно лучшие показатели именно в спорте. Yes. Now, the person who asked the question asked about not losing any weight and ended up gaining weight. What I don't know is how much weight they wanted to lose, or even if they needed to. Do you know the answer to that? No, I don't know the answer. I only have the question. I do not know the background. Эрик спрашивает, что человек, который задал этот вопрос, сколько эта женщина хотела потерять в весе, знаем ли мы немножко больше информации, но мы, к сожалению, у меня только вопрос вот такой вырванный из контекста, поэтому будем отвечать без контекста. Yes? Cool. I've got the next questions here. They're sending them to me. The next one is from, I think, Svetlana, and Svetlana asks, why am I having some stomach pain after drinking the Alka-Geyser? I had to stop drinking it and stop eating raw vegetables. I'll just translate it. И следующий вопрос, Эрик хочет взять из тех, которые мы уже прислали. Вопрос пришел от Светланы Верчелли. Почему после алкоджайзера у многих из нас начал болеть желудок? В результате этого пришлось все-таки отказаться от алкоджайзера и от потребления сырых овощей. Yes. Flow to you now. Okay, so there are a few possible answers. One. Есть несколько возможных ответов. Один. Yes. Go on. I can translate. Sometimes people drink the Alka-Geyser too fast. Один, возможно, вы пьете алкоджайзер слишком быстро. Yes. Consider how long it would take to chew all of those things and slowly put them in the stomach. Подумайте о том, как долго бы у вас заняло, чтобы переживать все эти вещи, которые идут в алкоджайзер, и немножко притормозите, чтобы соответствовать именно этой скорости, чтобы эти все продукты попадали в ваш желудок с такой скоростью. Yes. The Alka-Geyser is a hack or a cheat designed to make it easier to get those vegetables, but sometimes it makes it too easy and we eat them too fast. Алкоджайзер – это такая небольшая уловка для того, чтобы помочь нам все эти овощи ввести в свою систему. Но иногда эта уловка работает так хорошо, что мы немножко спешим и вводим эти овощи в свою систему слишком быстро. Yes? In a normal situation, people would chew the food, mix it with their saliva in their mouth, swallow one bite at a time, and that would slow down the digestion process. В обычной жизни бы люди пережевывали бы эту еду, еда смешивалась бы с нашей слюной и попадала в систему достаточно медленно. Yes. Also, it's important to change the ingredients of the Alka-Geyser every few weeks. И также очень важно менять состав алкоджайзера каждые несколько недель. Yes. We call it rotating the greens. И мы называем это ротацией зелени. Yes. And the idea behind that is that in nature, the seasons would have changed what was available every so often. И причина этому в том, что если мы жили в природе, то в природе те продукты, которые нам доступны, меняются со временем, с переменой сезонов. Yes. And one last answer is that the gut bacteria that we have changes as our diet changes, and sometimes it takes time to get used to a change. И третий, последний возможный ответ на этот вопрос – это то, что бактерии в нашем кишечнике меняются по мере того, как мы меняем свой рацион. И для того, чтобы кишечник и ваш организм привык к новым бактериям, на это уходит какое-то время, и это может тоже вызывать дискомфорт. Yes.
Thank you, Svetlana. I hope that helps. И Эрик благодарит Светлану и надеется, что это поможет ей. Мгм. So, Okay, shall we go next for the next question one? is from Daria. Следующий вопрос от Дарьи. Why do I get weakness and low energy going into spring and it continues when back to regular diet and still in ketosis? How to overcome low energy and get back to normal state? I'll just translate this question then. Yeah. И следующий вопрос от Дарьи. Почему у некоторых участников программы отмечается слабость с момента перехода в весну и далее, когда рацион питания уже полноценен, и я нахожусь в кетозе? Как преодолеть слабость и вернуться к нормальному состоянию, которое было раньше, если сейчас даже подняться в метро по ступенькам очень тяжело? Хочется вновь начать заниматься спортом, но из-за слабости не могу этого сделать. Yes. Okay. We have two different energies for fuel, two different fuels for energy, fat and sugar. У нас есть два источника энергии, это жир и сахар, yes. Fat is supposed to be a long burning energy for a long period of time. Жир – это такой долгоиграющий источник энергии, который доступен, жир сжигается достаточно долго, и он доступен долго, yes. Sugar is supposed to be for emergencies or intense energy for a short period of time. И сахар, он предназначен для более экстренных, неожиданных ситуаций, когда нам нужно быстрый всплеск энергии, yes. When we make the switch into spring, we're trying to move toward more fat burning. И когда мы переходим в весну, то мы хотим переключиться больше на сжигание жира, yes. Sometimes it takes the body some time to get used to that. It calls out for the sugar, and it's feeling very low energy because of that. Иногда организму требуется время для того, чтобы переключиться, и тогда организм начинает требовать сахара для того, чтобы быстро справиться с ситуациями низкой энергии. Yes. Sometimes it takes a little while for the body to get used to it. И иногда организму просто требуется время для того, чтобы привыкнуть к этому. One thing you can do to help is to push the body a little bit with gentle aerobic exercise. И чем вы можете помочь, это немножко подтолкнуть тело, и это можно сделать через достаточно легкие аэробные упражнения, то есть не сильно интенсивные. Yes. Exercise like walking, hiking, light jogging, exercise that lets you still breathe but makes you sweat a little bit. Такие упражнения, как хождение, может быть, даже бег, просто где-то гулять. Упражнения, которые позволяют вам все еще дышать, но также вызывают немножко пота. So it might be useful in the mornings before eating anything to do 30 minutes of exercise to demand energy from the body and force the body to burn fat. И что может помочь, это, например, утром, перед тем, как вы начинаете что-то есть, просто немножко позаниматься такими упражнениями, полчаса для того, чтобы подтолкнуть тело на то, чтобы тело стало сжигать жир. Yes. Thank you, Daria. I hope that this is helpful. Дарья, спасибо. Я надеюсь, что этот ответ помог. Next question is from, I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, Algul. Айгуль, yeah. Algul. And the question is, what food and sport activities are recommended for sportsmen? И следующий вопрос от Айгуль. И вопрос такой, какие рекомендации в плане питания и спорта дает Эрик для физически активных людей, спортсменов? Yes? So the answer is that the same food is really recommended for all people. It's the quantities and timing that might be different. И ответ такой, что на самом деле одна и та же еда рекомендуется для всех людей, но вот количество и частота употребления пищи может отличаться в зависимости от наших потребностей. Yes?
I like to think about what life was like for our ancestors, and I like to think of the way they ate and the way they exercised. Я люблю думать о том, какой была жизнь наших предков и как они ели, и как они занимались физической активностью. Yes? For example, if they were going to eat meat, we can be pretty sure that they were doing some very good exercise right before they were eating the meat. К примеру, когда они собирались есть мясо, перед этим мы можем быть уверены, что они были физически очень активными. Мгм. So if I'm doing really intensive exercise like kiteboarding or climbing or running, then very often I will want to have very soon after the exercise some good healthy meat or fish or protein. Поэтому, когда я делаю какие-то очень интенсивные упражнения, как, например, серфинг с кайтом или скалолазание или бег, то после спорта, естественно, мне захочется хорошего основательного питания, например, мяса, рыбы, что-то очень питательное такое. Мгм. Another answer has to do with endurance. И следующий ответ связан с выносливостью. Yes. In the old days, they told people to load up on carbohydrates preparing for long races. В старые времена людям советовали набираться больше oh my, carbohydrates. I forgot the Russian word for that. Sugars, breads, pasta. Сахар, хлеб, паста. Это, да, перед тем, как им нужно было идти, например, в большие какие-то, ну, как марафоны, в длинные путешествия. Yes? If someone was getting ready to run a marathon, they would be told eat lots of bread and pasta right up to preparing to run the marathon. Если кто-то собирался бежать в марафон, то ему советовали хлеб, макароны, наедаться такой едой прямо перед тем, как они шли на марафон. Yes? What that does is tell the body to burn sugar. И что это говорит? Это заставляет тело сжечь сахар. The problem is the body can only hold about 2,000 calories of sugar at a time. Проблема в том, что тело может только... burn how much? 2,000 calories. Тело может сжигать только 2000 калорий за раз. Yes. And it takes almost 2,000 calories to run the marathon. И примерно столько же требуется для того, чтобы пробежать марафон. Yeah. So many people find that at around mile 17 or mile 18, that they run out of energy completely and they hit something that we call in English the wall. И многие замечают, что на 17-18 миле, это, конечно, в километрах уже ближе к концу марафона, они теряют настолько энергии, что на английском это явление называется упереться в стену. Yes. This is because they've used up all of their sugar calories and they're empty. Это потому, что они использовали все калории, которые они получили из сахара, и теперь они как бы без энергии. But where the body can only hold 2,000 calories of sugar, the body can hold 200,000 calories of fat. И в то время как тело может сохранять только около 2000 калорий из сахара, то из жира тело способно сохранять до 200 000 калорий. Yes. So if we can train the body to burn fat, we can run almost forever. И если мы можем научить тело сжечь жир, то мы сможем научить тело активно бежать практически бесконечно. Yes. There's two very good ways to do this. One has to do with food, and the other to do with exercise. И есть два легких способа или хороших способа для того, чтобы научить тело сжигать жир. Это один способ связан с упражнениями, а другой способ связан с питанием. Yes? With food, my suggestion is to eat lots of carbohydrates, but healthy carbohydrates, like maybe sweet potatoes, beets, and other starchy vegetables. Что касается еды, то есть действительно много углеводов, но здоровые разновидности углеводов, таких как сладкая картошка, свекла,
и другие овощи, которые крахмалистые. Yes. This will help the body put on fat and it'll help prepare the body for a long race. Это поможет телу набрать жир и приготовиться к длинному какому-нибудь изнурительному испытанию. Yes. But then we should stop eating those sugars and carbohydrates and starches about a week or two before the race. Но мы должны прекратить есть этот сахар, эти углеводы и этот крахмал примерно за 2 weeks, you said? Yes. Где-то за 2 недели до того, как мы будем подвергать свое тело вот этому изнурительному, длительному испытанию. Yes. Бежать марафон, например. And then switch to lots of good vegetables and high quality proteins and move into spring or ketosis. И потом заменить вот эти вот углеводы на хорошие овощи, которые хорошие овощи, и подготовить тело к весне, к кетозу. And then with exercise, it's important to keep in the aerobic range. И что касается упражнений, то очень важно сохранять аэробные упражнения. Yes. In the earlier parts of training, it would be okay to do serious sprints and hills and have a very high heart rate. В начале тренинга было бы хорошо делать очень серьезные такие спринты или бег в гору, которые требуют большого напряжения, именно поднятия пульса и кровообращения. Yes. But in the week before the race, it might be better to slow down and run in aerobic range. And then very often people can run many marathons in a row. Но незадолго до начала марафона очень важно немножко притормозить и начать просто аэробные упражнения, но не такие интенсивные. И очень многие люди способны бегать даже несколько марафонов подряд, один за другим. Yes. I hope that helps. Я надеюсь, что это поможет. My voice is on and off. Sometimes I feel better and then it comes back again. Я говорю, что мой голос все продолжает меня немножко подводить. So the next question. All right, I've got the next one here. This is the last one I have so far. I don't know if there's more, but this one is from Olga. And Olga says, how to rotate the seasons to be in a peak state all the time? This is a great question. И следующий вопрос от Ольги. Эрик говорит, что это замечательный вопрос, и вопрос звучит так. Примеры чередования сезонов для поддержания себя в состоянии на вершине. Sorry, the answer is, the answer depends on where you are now with your health and where you're trying to get to. Ответ на этот вопрос зависит от того, где вы находитесь сейчас в вопросах своего здоровья и где вы хотели бы, к чему вы стремитесь. For example, someone who has still a lot of weight they want to release has a different answer or a different strategy than somebody who doesn't have any weight they want to release. К примеру, люди, которые сейчас хотят и все еще потерять много веса, то для них ответ был бы другой, чем те люди, для которых вес сейчас уже не вопрос. Someone who has a lot more weight they would like to release should spend more time in spring and less time eating fruits and starchy vegetables. Те, кто хотят все еще потерять много веса, им нужно больше пребывать в сезоне весны и меньше есть фруктов и крахмалистых углеводов и овощей. Someone who doesn't have any weight they would like to release can spend more time in summer and less time in spring if they want. И те люди, которые не хотят, у которых вес не проблема, они могут находиться значительно больше в сезоне лета и меньше в сезоне весны. Let's think. I feel like the best season for almost everyone to live in is regular spring with less than 25 grams of carbohydrates a day. Я думаю, что 25 grams you said carbohydrates, right? 25 grams, yeah.
Эрик считает, что самый лучший сезон, в котором пребывает большинство людей, это все-таки регулярная весна с меньше, чем 25% граммами углеводов в день. Мгм. And then if they feel like they put some weight on, they can go for a more deep spring with no sugars. Мгм. И если они чувствуют, что они набрали чуть-чуть больше веса, то тогда идти в более интенсивную весну и вообще убрать весь сахар. Мгм. Or if they feel like having a tropical vacation and eating lots of fruit, then they can go into summer for a week or two. И если они хотят, например, отдохнуть, тропических фруктов наесть, тогда они могут побыть в лете, например, неделю, но потом перестать быть в этом состоянии. Мгм. It's important that whenever we leave spring to go to summer or to have some fruit, that we make a decision before when we're going to go back to spring. Мгм. Очень важно, когда мы уходим из сезона весны, есть фрукты и вот иметь этот переходный сезон в лето, но очень важно перед тем, как мы уходим из весны, решить, когда в следующий раз мы опять будем в сезоне весны. Мгм. This is important because once we start having any sugars, even healthy vegetable sugars, we start having more cravings for more sugars. Это очень важно, потому что как только мы начинаем есть любой сахар, даже если это здоровый сахар из овощей, у нас начинается снова привязанность и тяга к сахару. Мгм. So by deciding when we're going to go back into spring, we make it easier. Поэтому, когда мы заранее решаем, когда вернуться обратно в весну, то потом этот переход будет значительно легче. Мгм. If we don't decide before, then what happens is that we keep thinking, soon I will go back to spring, soon I will go back, and then maybe we don't. И если мы не решим заранее, когда мы вернемся в весну, то мы будем думать, скоро я опять вернусь в весну, скоро. И мы будем это повторять себе, но мы можем так и не вернуться в весну. Мгм. Okay, next question. Thank you. Окей. Большое спасибо. Следующий вопрос. I think I'll ask the next question from myself. Because Sure. I've witnessed a lot of people on wildfit going through the program completely or not completely, but being on wildfit. Some of the people in my environment have been a few times, and now the Christmas is coming. So I just want to ask: so what happens next? Because we can be disciplined all we want, but there is social pressure, and I've seen a lot of that. What happens if all hell gets loose over the holiday season? What do we do next? And I'll translate before you answer. Я хочу просто задать вопрос Эрику от себя тоже, потому что в моем окружении было очень много людей, и есть очень много людей, которые были на Wildfit, были, может быть, неоднократно, некоторые до конца доходили, некоторые не совсем. Мой муж прошел дважды, и сейчас у нас начинается сезон праздников. У нас будет Рождество, Новый год, снова Рождество. Я просто хотела спросить, что будет дальше, что случится, потому что мы можем быть дисциплинированы, можем себе обещать, но все равно я видела снова и снова, как иногда социальный прессинг помогает нам сойти с этой дорожки. Вот что случится, если, например, сейчас полностью от всего отказаться, праздники прожить, как будто бы никогда вайлдфита не было, и что будет тогда дальше? Yes. Okay, it's a complicated answer. Это очень сложный ответ. Yes. Step one, Мгм. don't let it happen. Шаг номер 1. Не позволяйте этому случиться. Yes. And what I mean is that pay attention to the things that we learned in the first few weeks about our dialogue and psychology and emotions. И что я имею в виду, это обращайте внимание на то, чему мы учились в самом начале этой программы, на наши эмоции, на тот диалог, который у нас происходит в голове, что происходит во время всего этого. If we can pay attention to the way we talk to ourselves about food, we can make better decisions. Если мы обращаем внимание на то, как мы общаемся с собой о еде, то нам намного легче принимать верные решения. Мгм. We have to remember that some food was designed to take away our freedom.
Мы должны помнить, что некоторая еда, она создана таким образом, что она лишает нас нашей свободы. Мгм. Food manufacturers and food marketers care more about their profits than they care about your health. Люди, которые производят еду, они значительно больше заботятся о своих доходах, чем о вашем здоровье. Мгм. So they design food that tastes great and is addictive. Поэтому они создают еду, которая очень хороша на вкус, но она вызывает зависимость. Мгм. They add extra sugar to most food to make the sugar make it even more addictive. Они добавляют сахар в большинство еды для того, чтобы этот сахар делал эту еду еще более вызывающей зависимость. Мгм. So when you have the opportunity to eat one of these foods, you have to remember it's not just a decision for now, it's a decision for how you're going to feel for the next few days. И когда вы собираетесь съесть что-то из этой еды, вы должны помнить, что это не решение только сиюминутное, это решение, с которым вы будете жить потом еще несколько дней. Мгм. There are many foods that if you eat it today, you're going to want it even more tomorrow. Есть много еды, которые, если вы сейчас ее съедите, то вам будет ее еще больше хотеться потом несколько дней после этого. Мгм. And so the way to have freedom is to exercise a little bit of control on Monday, and then you can have freedom on Tuesday. И для того, чтобы иметь свободу, нужно иногда немножко проконтролировать себя в понедельник, для того, чтобы у вас было больше свободы во вторник. Мгм. Another thing to watch out for is social pressure. И следующее, на что стоит обращать внимание, это именно социальный прессинг. Мгм. People sometimes say, I was at the party, other people were eating it, they made it specially, and I felt guilty if I didn't eat it. Некоторые люди говорят, я был на празднике, там была эта еда, все другие ее ели, эту еду приготовили специально, и я чувствовал вину не попробовать ее. Мгм. But something you will notice is anytime somebody says that, the food they ate was something that they like. Но вы заметите, что каждый раз, когда они это говорят, то та еда, про которую они так говорят, на самом деле им нравится. Мгм. If it's a food that they don't like, it doesn't matter how much pressure, it doesn't matter how much guilt, it doesn't matter how much social pressure is on them, they won't eat it. Если же бы это была еда, которая мне нравится, то вне зависимости от того, сколько бы окружение на них не давило, сколько бы они не чувствовали свою вину, они бы ее не стали есть. Мгм. Okay, now imagine that you have a teenage child and the teenage child comes home and says that I was smoking. Представьте себе, что у вас есть ребенок, тинейджер, он приходит домой и говорит, я покурил. Мгм. You might ask, why? Why would you do that? Why would you smoke? И вы можете спросить, ты зачем курил? Зачем тебе это надо? Мгм. And then the teenager says, well, because all my friends were smoking and I just felt pressure. И тинейджер может сказать, да потому что все мои друзья курили, и я чувствовал, что социальный прессинг. Мгм. Would you accept that as a good excuse, a good reason? Приняли бы вы это как хорошее извинение или хорошая причина для того, чтобы ваш ребенок курил? Мгм. No, but that's sometimes why we eat food, for the exact same reason. Нет, конечно же, но именно по таким же причинам мы иногда едим еду, которую не должны есть. Мгм. So step one is to do our best to not give in to the temptation. И первый шаг– это делать все, что мы можем для того, чтобы не поддаться на вот такое давление или на соблазны. Мгм. To remember that your health feels better than any food can taste. И помнить, что ваше здоровье, оно на вкус значительно слаще, чем любая еда, которую вы можете попробовать. Мгм. Now, let's talk about experiments. А теперь давайте поговорим про эксперименты. Мгм. Sometimes you might still want to eat a bad food. Иногда вы можете все равно хотеть есть плохую еду. Мгм. And sometimes the only way you're going to change your relationship with that food is to eat it. И иногда бывают случаи, когда единственный способ, чтобы изменить свои отношения с этой едой, это съесть такую нехорошую еду. Мгм.
So then the key is to eat it without guilt. И ключ здесь есть ее без чувства вины. Мгм. One way you can eat it without guilt is by giving yourself permission. И как есть это без чувства вины, это дать себе разрешение. Мгм. Give yourself permission to eat it and enjoy it. Дайте себе разрешение съесть это и насладиться этим процессом. Мгм. And then pay very close attention to, did it really taste as good as you thought? И обратите очень большое внимание на то, действительно ли эта еда была на вкус такой, какой вы ожидали. Мгм. And pay attention to how it really made you feel in the moment, half an hour later, 2 hours later, the next morning. И обратите внимание на то, как эта еда на самом деле, какие ощущения, физические ощущения она вызвала в вас в момент, когда вы ее ели, через полчаса, через несколько часов на следующий день. Мгм. And one more thing that can help. И еще одна вещь, которая может помочь. Мгм. Always have a 10-day holiday after any experiment. Обязательно берите 10 дней отпуска после любых экспериментов. Yes? So if you're going to have an experiment with some kind of unhealthy food, you promise that for 10 days after, you won't do it again. Если вы собираетесь поэкспериментировать с какой-то нездоровой едой, вы должны обещать себе, что вы не будете этого делать в следующие 10 дней после этого эксперимента. Мгм. That way, if you eat it and it gives you cravings, you're safe. Таким образом, если вы это съедите, это будет вызывать в вас желание снова ее есть, или то есть зависимость, то вы будете в безопасности, потому что вы обещаете себе этого не делать. Мгм. This creates a safe way to experiment and allow yourself to eat the food without guilt. Это даст вам довольно безопасное пространство для экспериментов и наслаждаться вот этой нехорошей едой без чувства вины. Мгм. Okay, Thank you. next question. I think we've got one here from Ludmila. This is an amazing answer. Thank you. I think it's important to know the rules of falling You're down. And I would say that this last question that came from Ludmila, let's keep it last because there are a few announcements and we only have 14 minutes left. I know I slightly used up some of the time accidentally by coughing and disappearing, but we still have to stick to time. Друзья, это будет последний вопрос от Людмилы. Сейчас Эрик его зачитает, я его переведу. И это будет последний вопрос, потому что у нас есть еще несколько объявлений, и мы должны все-таки придерживаться времени, несмотря на то, что по техническим причинам и из-за моего кашля мы немножко задержались, но тем не менее. So, Eric, yes, read the question and then I'll translate it. Ludmila says, my question is about eating protein in our diet. Mm-hmm. No, I'll translate. I have the question in front of me, so you just read it. I'll translate it because I have the question. Okay, very good. All right, right. My question is about eating protein in our diet. After reading China study by Dr. Campbell, I'm not sure if more eating animal protein is very good for our body, as the author talks about the connection between animal food and many diseases, including cancer. Can you comment on this, please? Вопрос пришел от Людмилы, и Людмила задает такой вопрос. Это вопрос касается белка в еде. После того, как Людмила прочитала книгу доктора Камбелла «Чайная стадия» или «Изучение Китая», я не уверена насчет потребления животного белка, насколько это хорошо для нашего тела, потому что автор этой книги говорит, что есть связь между пищей животного происхождения и очень многими болезнями, включая рак. Пожалуйста, прокомментируй это утверждение. Yes. All right. So, this is also a complex question and a complex answer. Это тоже сложный вопрос и требует сложного ответа. The first thing to understand is that Dr. Campbell and the China study are what we would call vegan propaganda.
Первое, что нам нужно понять, что доктор Кэмпбелл и его книга про Китай, вот эта чайная стадия, это пропаганда веганства. Мгм. The best propaganda is built on a little bit of truth that is then exaggerated. Лучшая пропаганда построена на небольшом количестве правды, которая потом преувеличена. Мгм. There is bad meat. Есть плохое мясо, да. Мгм. The way meat is made in many countries around the world is very bad. То, как мясо производится во многих странах по всему миру, действительно очень плохо. Мгм. Sometimes the animals are treated badly. Иногда животных очень плохо содержат. Мгм. Often the meat has far too much fat. Очень часто мясо содержит слишком много жира. Yes. And many times chemicals and antibiotics. И очень часто химикаты и антибиотики тоже содержатся в мясе. Мгм. And so if we check the health of somebody who eats normal American meat, they probably are not going to be very healthy. И поэтому, если мы посмотрим на показатели людей, которые едят обычное американское мясо, то, вероятно, они не будут очень здоровыми. Мгм. Especially if they are eating meat 3 times a day. Особенно, если они едят мясо 3 раза в день. Yes. On the other hand, our ancestors have been eating meat for millions of years. Но, с другой стороны, наши предки ели мясо миллионы лет. Мгм. We have developed nutritional dependencies upon meat. У нас есть потребность именно с точки зрения пищевой, нутриентная потребность к потреблению мяса. Мгм. There are certain nutrients that are only properly available in meat that we need. Есть питательные вещества, которые доступны, которые нам абсолютно необходимы, но их адекватное как бы количество доступно только именно в мясе. Мгм. The meat that our ancestors were eating before was very low in fat. Мясо, которое наши предки ели раньше, в нем было очень мало жира. Мгм. It had no chemicals and no antibiotics and no hormones. В нем не было никаких химикатов, антибиотиков или гормонов добавлено. Yes. And the animal lived a normal, natural life right up until it died. И животные в те времена жили обычную, естественной своей жизнью до того момента, пока они не умирали. Мгм. Now, it may be inconvenient today to imagine an animal having to die for us to eat it. Возможно, в современном мире вот эта идея о том, что животное должно умереть для того, чтобы мы его съели, эта идея может быть очень неудобной для человека. Мгм. But I think there are two bigger questions. Но я думаю, что есть два более больших вопроса. Мгм. One question is, the quality of the animal's life before it died. И первый вопрос – это качество жизни животного до того момента, как оно умерло. Мгм. And the other question is the quality of the meat that we're talking about. И второй вопрос – это качество того мяса, о котором мы говорим. Мгм. Now, I have a silly example. У меня есть глупый пример. Мгм. In Africa, there are small beetles. They're called dung beetles. I'm not sure how easy that is to translate. Dung beetles? Poop beetles. Yeah. I thought it was that. Yes. В Африке есть маленькие такие насекомые, они называются пчелками из животного помета. Мгм. They eat poop for a living. Они едят помет для того, чтобы жить. If we did that, it would be very bad for us. Это животное называется навозный жук. Если бы мы это делали, то это было бы очень плохо для нас. Мгм. But if they stop doing it, it would be very bad for them. Но если они перестанут это делать, то это будет очень плохо для навозных жуков. Мгм. We could explain to them that poop is gross and smelly, and we should tell them to stop eating it.
Мы можем объяснить жуку, что навоз воняет, и он очень противный, но и можем пытаться объяснить этому жуку. Мгм. But that is the correct food for that species. И даже если мы будем настаивать, что его не стоит есть, потому что это отвратительно, но это правильная еда для этого вида животных. Мгм. So they can't stop eating it any more than we can stop eating our normal foods. И таким образом навозный жук не может перестать есть навоз, точно так же, как мы не можем перестать есть ту еду, которая для нас, для человеческой диеты нормальна. Мгм. Many times in propaganda, we take one truth and then we turn it into a lie. Очень часто в пропаганде мы берем одну какую-то правду, мы переворачиваем ее до такой степени, что это становится уже неправдой. Мгм. If somebody eats bad quality meat and they eat meat all the time, then yes, they're going to get sick. Если кто-то ест мясо плохого качества и ест его очень много, то да, они действительно будут нездоровы. Мгм. But in the same way, if somebody eats no meat ever and no animal products ever, they too will get sick. Но с другой стороны, люди, которые не едят совершенно мясо, не едят вообще ничего животного происхождения, они тоже будут нездоровы. Мгм. Um, we have to remember too about seasons. Мы тоже должны помнить про сезоны. Yes. Our ancestors did not have access to meat every single day. Наши предки, у них не было доступа к мясу каждый день. Мгм. Even in the China study, they showed graphs where when people eat more meat, they develop more cancer cells. И даже в китайском исследовании показывают графики, где показано, что когда люди ели больше мяса, то было больше клеток, раковых клеток. Yes. But the same graph shows that when the meat goes down, the cancer cells go down. И эти же графики показывают, что когда мяса меньше, то раковые клетки тоже уменьшаются. Мгм. Our bodies are designed for seasons. Наши организмы, они созданы для того, чтобы жить в сезонах. In one season, we're eating a lot of meat, В некоторых сезонах мы едим много мяса, мгм, and we're getting good things and bad things. и мы получаем и хорошие вещи из этого мяса, и также плохие. Мгм. In another season, we're eating a lot of fruit. В другой сезон мы едим много фруктов. Мгм. We're getting lots of great vitamins and minerals, but too much sugar. Мы едим очень много витаминов и хорошего тоже, но мы также получаем очень много сахара. Мгм. In another season, you're not eating very much fruit or meat, but you're eating lots of vegetables. В другой сезон вы не едите, возможно, много фруктов или мяса, но вы едите очень много овощей. Мгм. Getting lots of vitamins and minerals, but getting a lot of plant toxins. Вы едите много минералов и витаминов, но также вы получаете токсины из растений. Мгм. So if you pick any one season and try to live in it, you're going to get too many good things of one kind and not enough good things of another kind and too many bad things. И поэтому, если вы выберете только один сезон, в котором жить, то вы будете получать слишком много хорошего именно из этого сезона, но недостаточно хорошего из других сезонов, и слишком много плохого, которое связано тоже с этим сезоном. Мгм. And so it's important for humans to have cycles or seasons in their diets. Поэтому очень важно, чтобы у людей были сезоны и циклы, цикличность в питании. Thank you so much. It was a very interesting answer, and there was actually a little bit of a discussion. Maybe you can see it's in I Russian. saw Olga was defending. I saw Olga defending the, or telling the truth about the China study. I saw that. Я Эрику сказала, что тут началась даже дискуссия этого вопроса. Это хорошо. У Эрика перевод, так что он немножко понимает, что происходит. Eric, thank you very much. I'm going to make a few announcements and I'll translate them for your benefit as well. Я сейчас сделаю несколько объявлений, которые меня попросила моя команда сделать, но я переведу для Эрика тоже, чтобы он знал, что происходит. И сейчас я найду объявление, которое мне нужно было сделать от Любы. Номер 1.
А я их потеряла, но я тогда по памяти нашла. Дорогие друзья, сегодня последний день wildfit программы, но не wildfit стиля жизни. Но, тем не менее, мы понимаем, что вы прошли через достаточно длинный период работы с собой. Для кого-то она была приятной, для кого-то, может быть, тяжелая. И мы хотим, чтобы у вас осталось об этом как бы след или ваша награда за то, что вы это сделали. Помимо того, что вы стали здоровее, вероятно, более энергичным, вы получите от нас сертификат о прохождении программы wildfit. Мы его, либо Кристина Калли, либо Люба вам объявит, как вы получите этот сертификат. Мы будем с вами продолжать общаться. Вы сможете его добавить даже у себя на Facebook, хвастаться своими результатами, но вот мы вам вышлем сертификат. So, Eric, the first announcement is that today is the last day of the program, obviously not the last day of the wildfit lifestyle, but we understand that people have gone through a fairly long period of working with themselves, and apart from gaining health and energy through this program, we want them to actually get a little bit of a reward, and we're going to give them a certificate which proves that they have gone through the program. They can share it with other people and brag a little bit. So the announcement number two, first in Russian. И следующее – это то, что вы можете пригласить своих друзей пройти программу по специальной скидке и сэкономить. Ссылку, которые ваши друзья могут пройти программу по специальной цене, Кристина вам сейчас поставит либо в чат, либо мы вам ее разошлем. Но если вам программа понравилась, если вы получили от нее результаты, то вы можете поделиться этим со своими друзьями, и они получат специальную цену, специальную скидку. Я хочу сказать, что программа wildfit для нас началась с того, что Вишен был со своими коллегами, которые очень многие прошли эту программу, он видел их результаты, он сам попробовал и был в таком восторге, что действительно мы решили сотрудничать с Эриком и выпускать его программу для того, чтобы больше людей могли ее проходить. Поэтому если вы тоже довольны результатами, то у вас есть возможность поделиться этой программой со своими близкими друзьями. The second announcement is people are going to get a link which they can share with their friends and loved ones, and they can join the program, wildfit program, for a special price. And I also told that that's how actually wildfit ended up in our Mind Valley stores, because Vishen has gone through the program and he loved it so much. And it's a story. It's actually I think the whole program is very much spread through people who have gone through it and loved it and wanted other people to get an opportunity as well. So our whole batch of students will have a chance to share that special prize, special link, and help their loved ones also go through the program. So announcement number 3. И наша команда готовит для вас сейчас книгу, которая называется «Жизнь в стиле wildfit». Она будет доступна на следующей неделе. Мы ее заканчиваем. Вы ее получите тоже, вероятно, себя в академии. Мы пришлем вам письмо, так что ждите. The third announcement is small. We are preparing a book. I believe we are just translating and editing it. Let me try to translate it into English. Wildfit style life, something like that. So our students are getting it next week, and we'll let them know. They will get it in their personal academy, but also we'll let them know about it. And the last announcement. И последнее – это оставляйте, пожалуйста, свои отзывы. Если вам понравилась программа, то обязательно поделитесь своим опытом, как вы ее проходили, что вы от нее получили, может быть, у вас были сложные моменты, что вам помогло пройти эти сложные моменты. Если вы не стесняетесь, делитесь своими фотографиями до и после. Мы будем собирать ваши отзывы, с вашего разрешения мы бы хотели их опубликовать. Если вы не хотите, вы можете нам сказать, но мы хотим поделиться вашими результатами с людьми, потому что на самом деле людей вдохновляет именно опыт других людей, таких же, как они, которые проходили эту программу. Потому что Вишня может говорить много, Эрик может рассказывать, но их трансформация уже была давно, и люди хотят видеть, что точно такие же люди, обычные люди из нашей жизни проходят эту программу, она дает им результат. Поэтому обязательно делитесь отзывами. Кристина сейчас только что оставила ссылку, где вы можете оставить свои отзывы. So the last announcement was that we are really hoping for some feedback and
actually case studies where people would share how they went through the program, maybe if they had any hard times, how they got through that, and if they dare to share their before and after pictures, because we realized that, you and Vision can talk all you guys want, but your transformation has been a while ago, and people really need to know that regular people like us go through that and get results, because we need encouragement from each other. So I ask people to share their stories, and hopefully we get some good stories. We've already been getting some good before and after pictures. So Eric, thank you so much for finding this time. I know we went a little bit over time, but I am also to blame. My throat is to blame. I feel much better after the whole class, but the beginning was a bit rocky. So thank you for bearing with my croaky voice and with our hard questions which require hard answers, or complicated questions which require complicated answers. And great thanks for your research, for coming up with this program, for actually being the guinea pig of what you teach, and sharing it so generously with the world, because what you do is really a very good thing. Because people, I think, if there is one problem with humanity, there are a lot of problems with humanity, then health is definitely one of them, one of the most pressing problems of humankind nowadays. So huge thanks for what you do on this planet, and for this 1 hour as well. И я хотела поблагодарить Эрика за то, что он присоединился к нам, нашел время. Простите все, что мы чуть-чуть задержались, частично по техническим проблемам с моей стороны, частично из-за моего немножко осипшего голоса. Похоже, переезд из Малайзии в Эстонию плюс несколько вечеров долгих не пошли мне на пользу, но я надеюсь, что вас это не смутило. Мы получили огромную пользу от Эрика, и я поблагодарила Эрика еще за то, что он создал эту программу, за то, что он был первым алкоголиком на этой программе, потому что проблема здоровья и энергии на самом деле является одной из больших проблем для человечества, и поэтому вклад Эрика в то, что в наше благополучие очень, очень большой, и я за это его благодарила, и, конечно, за тот час, который он с нами провел. Eric, there are some thanks and to you from the comments. You can see, and somebody's asking, what are you eating? Yeah, I answered them. Okay, good. У меня есть фрукты. That's why I didn't know it was you. Thanks a lot. I will have to finish here. Christina is going to probably close this group, and we'll continue talking with our students on Facebook group and through email and on your Alula page. And with you, we'll continue talking probably at different events around the world. Well, listen, thanks so much. It's been really, really fun for me as well. It's amazing to me that, yesterday I'm on a webinar in Lithuania, and now we're talking to people, all over the world with you. And it's the magic that we have of internet and technology. But mostly, Christina, you don't need to even translate this. You can, of course, but I want to thank you, and of course, Vision and Mind Valley. You guys have been such a big part of getting us out into the world, and it's been a big deal to us. So thanks very much. Thank you a lot. And I'll finish it in Russian. Спасибо всем, что были с нами, и до встречи. Удачи вам, хороших праздников и выходных. Eric, thanks. Happy holidays, and see you soon. Bye. Всем пока.